Tu prometida acaba de cancelar la boda por alguien más interesante. 8 días después, una completa desconocida tía gar del brazo en un aeropuerto. Whitey pied que si su marido durante los próximos 40 minutos. Su mano es cero alrededor de mi brazo justo después del control de seguridad. Con fuerza. Como la de alguien que se ahoga aferrándose a lo primero que encuentra. Nunca la había visto antes. Ojos oscuros, un vestido de invitada de boda, una tarjeta de embarcada en la otra mano. Detrás de ella, el panel de legadas mostró un vuelo marcado como atrasado. Me atrayó lo suficiente como para que pudiera oler el jasmine y el pánico, con la mirada fija, en algo por encima de mi hombro. Y lo dijo rápido y en voz baja. Sé que esto es una locura. Por favor, comportate como mi marido durante los próximos 40 minutos. Mi abuela está a punto de pasar por esa puerta. Y es lo único que me ha pedido. Me había pasado toda la semana siendo el hombre con el que nadie quiere casarse. Y un completo desconocido me había sacado de entre la multitud para convertir precisamente en eso. Permítame retroceder un poco. Me llamo Nolan Reyes. Tengo 33 años y soy actuario. Calculo riesgos para una compañía de seguros. Me paso el día determinando la probabilidad de que algo salga mal y cuánto cuesta estar preparado para cuando ocurra. Y es un trabajo seguro. Soy, en todos los sentidos, un hombre seguro. Resulta que ese era el problema. Una semana antes de que un desconocido me agarrara del brazo, en ese aeropuerto, me prometida canceló nuestra boda. Se llamaba Dana. Llevábamos 3 años juntos y habíamos enviado las invitations. 8 días antes de la ceremonia, mi seno y me dijo que había conocido a otra persona, alguien que, en esas palabras, la hacía sentir viva. Dijo que yo era maravilloso, el hombre más seguro, estable y confiable que jamás había conocido. Y lo dijo como si describiera un coche fiable que vas a cambiar por uno más rápido. Eres la opción intelligent. Nolan, me dijo. Simplemente no eres emocionante. Y no quiero pasar la vida siendo sensata. Ese día volaba de regreso a casa desde su ciudad, a donde había ido para cancelar un evento, devolver $200 de deposito, y decirles a mis padres que habían viajado para una boda que no se había celebrar, que el hijo pródigo había sido descartado una vez más. Tenía 33 años, estaba en un aeropuerto, sintiéndome como un hombre al que nadie en la historia del mundo había elegido jamás para nada. Así era yo cuando Priya me agarró del brazo. Mi abuela, repitió la desconocida, agarrándome del brazo con voz temblorosa. Por favor, no tengo tiempo para explicarlo. Está haciendo escala. 40 minutos. Why cree que estoy casada? Why no lo estoy? Why vine aquí para decir la verdad? Why no puedo? No puedo ser lo que le rompa el corazón. 40 minutos. Eso y esto do. Luego seguirá su vuelo. Why no me volverás a ver? Por favor, ahora. ¿Cómo me llamo? Pregunt. El parpadeo. ¿Qué? Si soy tu marido. Necesito saber mi nombre. ¿Cómo nos conocemos y cuánto tiempo llevamos casados? Tu abuela vieja preguntar. Dejé mi bolso en el suelo. Tienes unos 90 segundos para informarme antes de que entre por esa puerta. Vi. Algo se abrió en su rostro. Alivio. Incredulidad. El primer borde tembloroso de una risa. Priya dijo. Soy Priya. Llevamos 8 meses casados. Nos conocemos en Dios, en la librería. Tú eres un expositor. Y es toda una historia. Te la contaré. Puedes usar tu nombre real. Y es más fácil. Nolan dijo. Nolan Reyes. Priya Anand. Me agarró la mano izquierda y la miró. Con pánico. No tienes anillo. Hace 8 días lo habría tenido. Sí dijo. Y metí la mano en el bolsillo de mi abrigo donde una sencilla alianza de boda que no había podido tirar había estado ahí como una piedra durante una semana. Mi labios. Encajaba,
por qué claro que encajaba. Ahí está, hombre casado. Priya ese cuedo mirando el anillo, why por un segundo el pánico disparicio, why mi marota verdad. Como cuando miras a alguien de quien, de repente te das cuenta que es una persona completa. Por que tienes una larga historia. Dije. Tenemos unos 20 segundos. ¿Qué es tu abuela? La puerta se abrió, why los pasajeros comenzaron a pasar, why six como Priya onen se transformaba. Se enderizo, sonrió, una sonrisa genuina, radiant why labras asustada, mi tomo del brazo why susuro. Se llama Nani, ella practica mi crió, por favor, se amable con ella, y es la mejor persona que conozco. Nani lego en una silla de rudas empujada por una azafata, una mujer menuda y anciana con un chao rojo intenso, y ojos como dos brillantes piedras negras. Dichos ella venía una mujer de rostro afilado, de unos 50 años, que solo podía ser la madre de Priya. En el instante en que Nani vio a Priya, su rostro se iluminó como un amanecer. Priya, hija. Luego, esos ojos se posaron directamente en mí, mas ala de su nieta. Y llenó las manos y dijo, con un chino suavizado por los años. Y este es mi Nolan. ¿Cómo es hubiera estado guardando esas palabras? ¿Cómo es amar a un hombre al que nunca había conocido? Es lo único que me pareció correcto. Di un paso adelante, me agaché su altura en la silla de rudas. Tomé su pequeña mano de papel entre las mías y dije, Nani, y es un placer conocerte por fin. Priya habla de ti más que de cualquier otra cosa. Lo cual era técnicamente cierto. Y que lavaba 90 segundos hablando de Nani sin parar. Los ojos de Nani se llenaron de lágrimas al instante. Extendió la mano y me acarició la mejilla. La mano de esta desconocida. Cálida y ligera como el papel. Y me miró como nadie me había mirado en mucho tiempo. Quizás nunca. Como si fuera un regalo. Como si hubiera sido elegida. Sentí que algo se rompía en mi pecho. Algo que Dana había estado reprimiendo durante 8 días. Y es guapo. Anunció Nani a toda la terminal. Y es amable, lo vio. No si puede fingir amabilidad. He vivido 84 años. Lo sé. Se volvió hacia la madre de Priya. Mina, ¿no te lo dije? ¿No te dije que encontraría alguien bueno? La madre Mina no sonría y me miraba como yo miro una evaluación de riesgos. Con una mirada penetrante y calculadora. En ese instante comprendí que la abuela era el corazón de todo esto y la madre el muro. Y que esa quería que esto funcionara durante 40 minutos. Tendría que superarla. 8 meses de casados, dijo Mina. Y esta es la primera vez que lo vimos. En un aeropuerto durante una escala. No pudiste verlo traído para la temporada de bodas. En hay una sola vez. Mama, comenzó Priya. Y es mi culpa, dije tranquila. Y es el único entorno que tengo. Mis viajes de trabajo son incesantes. Soy actuaria. Voy donde están los contratos. Y es mi mantenido el día más de lo que debería. He corrido ver a Nani desde el día que conocí a Priya. Cuando supimos que tendrías una escala aquí, cambio una reunión con un cliente para estar en esta puerta. No había perdido 2 veces. Mayor fijamente a Mina, sé cómo es vi que nos mantengamos separados. No era respeto lo que estaba negando, era tiempo que no tenía. Lo siento por eso. Mina me miró fijamente durante un largo rato. No es hablando, pero tampoco prisionero. Nani, hay nada to do, y me estaba hablando de la manga. 40 minutos, dijo Nani. Nos dan 40 minutos antes de volver a embarcar. Scientate con tu Nani, cuenten de do. Así que nos sentemos los 4 en una fila de sillas duras del aeropuerto. Y durante 40 minutos, fui el marido de Priya Anand. Debería haber sido adorador. Y durante los primeros 10 minutos lo fue, construyendo el matrimonio en tiempo real bajo la temerata de su madre, llenando la librería, el escape derivado,
La luna de mil que improvisamos con las radilas juntas encino de advertencia. Pero en algún momento de yo de ser una actuación. Porque Nanny no hizo las preguntas que mina habría hecho. Nanny preguntó, ¿te hace reír? Priya, pelea desprevenida, mi miró, a este desconocido que había decidido ser valiente por primera vez en su vida tan cautelosa. Why die yo? Sí que me hace reír. No era mentira, porque en los últimos 20 minutos la había hecho reír 3 veces por los nervios. Why ambos lo sabíamos. Nanny me preguntó, ¿cuidas de mi Priya? Cree que tien que hacerlo, te do sola. Te aseguras de que te deje cargar las cosas. Estoy aprendiendo. La dije. Y es muy terca. Pero soy paciente. La paciencia es mi esencia. Nanny así río tanto que tuvo que sujetarse el pecho. Mina casi sonrió. Why Priya miró con una expresión que no supe describir. Mina casi nos piló una vez. Espero que Nanny así distraiga sacando una fotografía de su bolso. Luego así inclino y dijo, con la fraldad de un cuchillo. Nolan, ¿en qué hotel se alojan ustedes dos la noche de bodas? No recuerdo el nombre. Era una prueba, un tal que Priya y yo nunca habíamos inventado. Una trampa sin respuesta segura. Seni que Priya así congelaba mi lado. Me permitáis sonreír, confesar. No podría decir el nombre ni, aunque mi vida dependiera de ello. Why Priya todavía me lo reprocha. Reserva el lugar equivocado. Me di cuenta una hora antes. Why me aprecio a arreglarlo mientras ella fingía. No nota mi pánico. Si lo que sí que le haya cantado a Nanny. Creno su versión. La mía es solo la de un hombre que casi arruina su propia noche de bodas con un error en la reserva. Nunca. Logro de Priya, apretando la mano con tanta fuerza que me dio un moretón. Mira me observo un instante más. Why algo cambió. No confianza. Todavía no. Sino el respeto a regenerations de una persona cautelosa que reconoce otra. Al menos admits tus errors, dijo. La mayoría de los hombres de su edad no lo hacen. Why es ricosto en su silla? No era aprobación, pero era una tregua. Why una tregua era to do lo que necesitaba para el tiempo que nos quedaba. Entonces, con apenas 10 minutos restantes, Nanny hizo lo que cambió to do el día. Metió la mano bajo su chao rojo y sacó algo de su propia muñeca, una pulsera de oro, fina y pulida por el uso. Tomó la mano de Priya, y así la puso en la muñeca, con los ojos linos de lágrimas. Esta era de mi madre, dijo Nanny. Y luego fue mía, el día que me casé con tu abuelo. La lev puesta 51 años. La he levado por todo el mundo en mi bolso, hija, porque quería dártela yo misma. El día que te hice establecida y amada, no enviártela por correo. Cerró los dedos de Priya, alrededor de la pulsera. Ahora puedo descansar tranquila. Mi Priya es amada. Priya palideció por completo. Porque una cosa era mentir sobre un marido. Y ocho muy distinta que una reliquia de 51 años, lo más preciado que posía su abuela, lo fuera colocada en la muñeca como bendición de un matrimonio inexistente. Vi como el peso de la mentir recaía sobre ella de golpe. Abrió la boca y la six decider en ese mismo instante de la verdad, revelarlo to do 10 minutos antes de que Nanny así marchara volando. No podía permitir que así hiciera eso a sí misma en la anciana de ojos llorosos. Así que puse mi mano sobre las manos entrelazadas de Priya, y Nanny y dije con dulzura. Nanny, y es lo más hermoso que le han regalado jamás. Lo cuidaremos, te lo prometo, lo cuidaremos de do. Lo último lo decía en serios, más de lo que debería. La miran al vuelo. Para en los 40 minutos. Nanny me abrazó. Me sostuvo la cara una vez más y dijo, Eres buena, lo supe en el segundo que te hice. Su edad de mi nina. La azafata la livo de vuelta hacia la puerta de embarque. Mina la siguió con una última mirada indecifrable hacia mí. Priya y yo nos quedamos mirándolas y Priya temblaba. Tengo que devolverlo, susurró,
Mirando la pulsera. Tengo que correr tras el agua de ser la verdad. Li rabadu cincuenta años de la muñeca a mi abuela con una mentira. ¿Qué acabamos a hacer? No rabes nada. Dij. Lu dice una mujer de chena y 4 años cuarenta de los minutos más felices de su vida. Subió a ese avión más ligero que en años. Eso no es un crimen. Y es una mentira, dijo ella. Y es una bondad disfrazada de mentira, dij. Y tenido una semana entera de verdad. Soy el hombre que nadie elige. Me permite mi de yo hace 8 días. Y vo hasta aquí para de seros a mis padres que la boda se cancela. Ha sido la peor semana de mi vida. Entonces un desconocido me tomó del brazo y me eligió para ser su esposo. Y durante 40 minutos una anciana me miró como si volviera algo. Y es la mejor sensación que he tenido en más tiempo del que puedo recordar. Así que no me digas que la bondad es un crimen. Algunas mentiras son solo amor que no se ha puesto al día con la realidad. Priya me miró fijamente. Tu prometida ti de yo hace 8 días por alguien más interesante, dij. Soy actuario. Siempre había hacer una lista corta de razones. Priya Anand, presa del pánico y atormentada por la culpa, aferrada a la pulsera de su abuela, comenzó a reír y llorar al mismo tiempo y dijo, eres el hombre menos aburrido que he conocido en mi vida. Solo te haces pasar por el marido de una mujer para proteger el corazón de su abuela. ¿Quién hace eso? Un hombre de bajo riesgo tomando el único riesgo que le queda, dij. Intercambiamos números en la terminal para arreglar lo del Brasilite. Nos dijimos, solo el Brasilite. Nunca fue solo el Brasilite. Y esa noche me llamó angustia por Nani. Lo contest y hablamos durante 3 horas. Volvió a llamar la noche siguiente y hablamos 4. En 2 semanas, el Brasilite era solo una excusa. Y ambos lo sabíamos. Y en enemías conductos hasta su ciudad. A 2 horas de distancia, lo suficientemente cerca. Nos sentamos en una cafetería y por fin hablamos, sin la presión del reloj. Cuando más aprendía sobre Priya Anand, más comprendía por qué había agarrado el brazo de un desconocido en lugar de contar la verdad a su abuela. Priya había pasado toda su vida siendo la decepción de la familia por una sola razón. No estaba casada. Su hermana menor se había casado a los 24 años. Sus primas ya tenían pareja. Priya, brillante divertida, con su propio pequeño estudio de vecino. Tenía 30 años y estaba soltera. Y durante una década había sido objeto de lastima. Priya tenía interminables intentos de emparellarla con hombres terribles que su madre aprobaba. Había dejado de salir con nadie de verdad porque cada relación se convertía en un referéndum familiar. Nani, su única y verdadera aliada, solo tenía una tristeza más en su larga vida. La posibilidad de no ver su Priya feliz. Cada vez que la visitaba, me cantaba Priya, Nani me llamaba la cara y me decía, solo quiero saber que no está sola antes de Y yo no podía remediarlo. Hace 2 años dij una pequeña mentira, dij que había conocido a alguien. Solo para ver la sonrisa, y la mentira fue creciendo porque su sonrisa valía la pena, hasta que se convirtió en un marido, una boda, hasta que se convirtió en el día de hoy. Lo mentís a tu abuela durante 2 años. Lo dij para que creer que no estaba sola. Sé como suena, dijo ella. Suena, dij, como el mero acto de amor que jamás haya escuchado de alguien. Suena como si prefieres guardar una mentira de 2 años antes que dejar que ella pase una noche preocupada por ti. Priya, tu familia cree que eres una decepción porque no estás casada. Lo entienden al revés. Eres la única en esa mesa que ama a alguien lo suficiente como para construir toda una ficción para proteger su corazón. Esa no es una mujer que nadie quiere. Esa es una mujer que nadie merece. Se quedó calada un rato y luego dijo, mi prometido, que no existe, y es mejor en esto que cualquier hombre de verdad con el que haya salido.
Y tenido una semana para practicar el serendicida. Dije, resulta que deja muy claro lo que importa. Seguimos encontrándonos. Y no es y trataba de la pulsera después del tercer café. Y ninguno de los dos fingió lo contrario después del quinto. Una noche, unos 2 meses después, me levo a la librería, la de verdad, la que habíamos inventado para nuestro encuentro romántico de boda, porque habíamos decidido que íbamos a seguir contando la historia Nanny, al menos deberíamos haber estado alguna vez. De pie en la sección de polla, Priya esi gyro hashimi wami daijo. ¿Puedo preguntar algo? Prometim que no me dares la respuesta tranquila y razonable de actuario. Puedo intentarlo, dije, y es mi único escenario. Estamos haciendo esto porque es real. O porque nos enredamos en un mentira y ambos somos demasiado amables para alejarnos de ella. He pasado toda mi vida siendo la obligación de todos. Nolan, la hija que tienen que casar. El problema que resolver. No puedo ser tu obligación también. Prefiero no ser nada para ti que algo que tienes que ver atrás de. Pensa en la respuesta razonable, pero no la di. 8 días antes de que me agarraras del brazo, dije. Una mujer a la que había amado durante 3 años me dijo que yo era una obligación segura y sensata que yo no quería. Así que sé exactamente lo que pides y exactamente cuánto cuesta pedirlo. Lu tomé la mano. No eres una obligación, Priya. Eres lo primero en toda mi cuidadosa vida que deseado que no podría haber justificado en una hoja de cálculo. No te calculo. Así es como sé que es real. Eres la única variable que nunca se exvenir. Why no quiero resolver? Solo quiero seguir sorprendiendo. Mi beso entonces en la sección de polla de una librería sobre la que habíamos mentido. Why fue lo primero de nuestro matrimonio que fue completamente inegablemente cierto. Ninguno de los dos estaba en el momento de recuperación, en I era imprudente. Yo había sido el hombre seguro toda mi vida, y Priya había estado sola toda su vida adulta, y ambos sabíamos lo caro que es ir por lo incorrecto en el momento equivocado, así que fuimos despacio, con honestidad. Las únicas 2 personas que sabían que el matrimonio era falso para meses, construyendo uno real, sobre la base más extraña que jamás haya tenido una pareja, una pulsera, una mentira y 40 minutos de violencia forzada. La pulsera permaneció en la muñeca de Priya todo el tiempo, porque no podía devolverla sin confesar. Why no podía confesar sin romper el corazón a Nanny? Se quedó ali. Una verdadera bendición esperando a que la hiciéramos realidad. 4 meses después del incidente en el aeropuerto, nos pusimos manos a la obra para afrontar la verdad. Valemos juntos a propósito a casa de Nanny para contárselo todo. Incapaces de seguir aceptando un día más los 51 años de amor de su abuela bajo falsas pretensiones, aunque la verdad les rompiera el corazón a ambas. Luz sostuvo la mano durante todo el vuelo. Ella tembló durante todo el descenso. Nos sentamos frente a Nanny. Y Priya se quitó la pulsera. La puso en el regazo de su abuelo y lejano todo la menor de 2 años. El pánico en la puerta. El desconocido, al que había agarrado, todo saludando, disculpandos, todo su corazón culpable derramado en el suelo. Nanny escuchó en silencio, y cuando Priya terminó, destrozada, esperando la desilusión que había temido durante 2 años, Nanny comenzó a reír. Hija, dijo, secundó las lágrimas, tomando el rostro de Priya entre sus manos. ¿Crees que no lo sabía? Priya se quedó inmóvil. 84 años, dijo Nanny. ¿Crees que no he visto un matrimonio de verdad y una chica sustada? ¿Y la diferencia entre ellos? Tu marido en el aeropuerto no sabía tu segundo nombre. Le pregunto, ¿y te miró como un hombre que se ahoga? Lo su pilla en los primeros 2 minutos. Recogió la pulsera. Pero lo observe a este desconocido al que temes. ¿Cómo te encubrió? Tu anjani fue con una anciana a la que nunca había visto.
Como te miro cuando ríes. Sabes lo que six? Su voz así quebró. Vaya un hombre que trató a mi Priya mejor en 40 minutos defendimiento que cualquiera de los verdaderos enanos. Así que le dio Brasilite, no porque creer en el matrimonio, sino porque cree en él. Lo aprió de nuevo en las manos de Priya. Luego extendió la mano y tomó la mía, juntando nuestras manos sobre el oro. Soy vieja, no tengo tiempo para esperar un certificado. Sé lo que six. Ahora vi wise que la manera de una anciana es hija realidad. Antes de que decime que el tiempo. Eso es lo único que pido. Mi case con Priya un poco más de un año después de que mi tomara del brazo en un aeropuerto. Nani estaba ali en primera fila con el chao rojo. Mina acompañó a su madre al altar. Pius había decidido en algún momento de ese año que un hombre que protegería el corazón de su madre durante 40 minutos, sin obtener nada a cambio valía más que cualquier otro hombre adecuado que le hubiera presentado a su hija durante una década. Y loro más que nadie. Priya, que tenía 52 años, lavaba la pulsera, un regalo de un matrimonio de conveniencia, que así convirtió en un matrimonio de verdad. Pienso en ese término todo el tiempo, en el hombre que quería ser, la apuesta segura, la línea de bajo riesgo y baja recompensa, en una joya de cálculo, el que así cambia por algo más emocionante. De mi miró durante 3 años, y vio un hombre que no valía la pena elegir. Una mujer de 84 años me miró durante 40 minutos, y vio un esposo. Esto es lo que finalmente entiendo, lo que toda mi vida cuidadosa, y descuidada, nunca me enseñó hasta que un extraño me agarró del brazo. Las personas que descartan a los seguros, a los estables, a los que aparecen y así cuidan y cargan cosas, sin que así lo piden, no ven con claridad. Solo están deslumbrados por el movimiento. Nani no estaba deslumbrada por nada. Había vivido 84 años y enredado al amor de su vida, y podía leer una persona hasta la médula en lo que tarda un vuelo en el border, y una sola mirada al hombre que nadie quería, y le dio lo más preciado que podía. Priya, desesperada, agarró al primer desconocido que encontró en una terminal abarrotada, y pensó que había encontrado a alguien que le sirviera para cubrir un puesto durante 40 minutos. En realidad, eligió al único hombre que había pasado toda su vida esperando, sin mucha esperanza, de ser finalmente seleccionado. 40 minutos. Eso era todo lo que pedía. Fue la primera vez en mi vida que alguien me eligió primero, y resultó ser la única vez que lo necesitaría. Si alguna vez alguien te ha elegido de verdad, justo en el momento en que decidís que eres imposible de elegir, cuéntanos tu historia y desde qué lugar del mundo estás viendo esto esta noche. Si te conmueven las historias de ser elegido cuando menos te lo esperas, suscríbete a Chapter 10 Stories. Así ayudas a que este canal siga contando historias de amor que te atrapan antes de que des de creer en ellas.